sir. Good evening, everyone. What is the name of the academy? The name of the academy is FC Marina Academy. நீங்க எப்போ இது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? So this was started in 2019, just right before the COVID, and it was formed by two people who were in the Merchant Navy, and they left the Merchant Navy job to start first a turf. Then once they started the turf, they thought, we have a turf, why not start a football academy? So once they started the academy, COVID hit, and during that period, they actually started 3 more turf in and around Chennai. This is in Pallikaranai, and the other ones are in Nolambur, Kilpok, and Perambakam. So as of now, there are 4 academies and 4 turfs that we have right now in FC Marina. சென்னையில மட்டும் இப்போ 4 பிளேசஸ். Yes, only in Chennai now. But with regard to we not only look at the academy, but we also have an infrastructure branch of FC Marina. So with regard to that, we import our own turfs, that is for the artificial turf for the ground, and we do it all over Tamil Nadu as of now. இப்போ நீங்க இங்க என்ன பொசிஷன்ல இருக்கீங்க? So I look after the academy side, which is the football side of FC Marina, and I am in charge of the 4 locations. I overlook all the football management as such. Also with regard to the setting the football curriculum of the whole academy, and also developing the coaches, helping them out, improving them, working with them. So that is a major part of my job here at FC Marina. உங்களோட அகாடமி பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ அச்சீவர்ஸ் இருக்காங்க? As of now, we have 350 kids. So it varies a lot because now the present time is such that there's offline, there's online. So there's a lot of variation, but more or less it is around 300 to 350 kids that are there throughout. இப்போ இங்க இருந்து அச்சீவ் பண்ண பீப்பிள்ஸ் இருக்காங்க. We are just nearly, I would say, right after 2019 COVID came, so we weren't able to do much, but we started again in August last year. So between then and now, we've had a huge step. We've started the senior team. We've also started a development batch, which is players who are better than the others and who we want to work with and who we see potential in. So these are the players that we have started now. So it is a very new academy, I would say. And football is a sport where the process is very important. Achieving the result is the end goal, but then how they get there, that's very important for us, and that's what we look at. இப்போ கிட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க எஃப்சி மெரினா அகாடமி பத்தி? They find us very structured, and they see and they like the way that we do things, because there is, for example, if a player signs, we have a year-long curriculum. That is, if a child signs up in June, we have from June till the end of April again. So if a child signs up for June, they have a clear path of progression in their child. For example, in the under 7s, this is the first batch is the under 7s. We look more at how their agility, their balance, their coordination, how it improves throughout in the child. Because when a child comes to us at that age, we don't know what sport they'll take up. And if a child learns the agility, balance, and coordination, he will improve at any sport that he takes up later in life. So that is the building blocks for us. And we are not only preparing the child for football. And moving on from the 9 to the 18s, we concentrate a lot more on football. We look at the long-term player development model, which is we look at the player's physical aspect, which is how he runs. We look at the technical, which is always the football. We look at how he socials, how he interact with the other players, which is the social part. And we look at a psychological part, because we look at how he thinks, how he performs under pressure. So that is very important for us. வேற என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்றீங்க ஃபுட்பால் தவிர? As of now, we are only a football through and through. We don't touch any other sport as of now. Only focusing on football? Yes, only football. இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் கேட்டகரிஸ்லாம் இருக்குது? எவ்வளோ ஏஜ் குரூப் வரையும் உங்ககிட்ட சேரலாம்? So we start from 4 years
up to the age of 21, and then we have a separate group called the senior team. So up till the age of 21, it's a paid program, but the senior team is we take only selected players and we train them for matches. So that was started just a month back, and we are also in the month of May first week we are also looking to start a women's team, because that we feel is something that we need to give back, because women's, especially in football, is very much underdeveloped, especially in Chennai, in Tamil Nadu, and that is something which we want to change and we want to work towards. ஓகே ஓகே எவ்வளோ ஒரு இனிஷியல் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ஜாயின் பண்ணுவோம்? So if the payment varies across the location, so we have there are different fee structures for all the locations, and a parent can choose for a quarterly, which is 3 months, or a year. Yeah, we have different packages, a half yearly and a yearly package. So I mean, it is logical that the parent goes for a yearly, because every term that we have, it's a 3-month program. At the end of the starting of the program, we have physical testing that we do for the players, and then at the end of the 3-month program, we have another set of physical testing. So we give a player report to the players. So now, if you take it over a 1-year period, you will get 3 reports with data in your hands. So these are not just what the coaches or what I am saying or what the coaches are saying. These are hard facts that shows that the child has increased throughout the year. So these are some of the things that we do in regard to that. குழந்தைங்க வந்து அவங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறாங்க. Yes. உங்களோட கோச்சிங் மூலமா. Yes. தமிழ்நாட்டுல எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு நம்ம கோச்சிங் சென்டர்? No, as of now we are only focusing on Chennai, and this is our only thing as of now. No, this is only Chennai, Chennai. FC Marina FC Marina Academy is only in Chennai. உங்களை அண்டர்டேக்கிங் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? So we have 8 coaches, 3 admin people. So the work of the administrator is that they are the link between the parents, the coaches, and the child, the player, which is the most important part in the academy. So the administrator is involved in getting the information from the parent and then passing on to the coaches, because a coach, we want our coaches to be, their mindset to be in the field, not outside of it. There should not be any disturbances. And then when we bring in that administrator, that helps us in connecting between the parent and the child and the coaches. So that's the role of that administrator that we have. இப்போ டைமிங்லாம் எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவீங்க? So the timing we do based on age. It's mostly based on age. We have the under 7s, we have the under 9s, which is the 9 and 8, and then we have the under 11s, under 13s, and under 15s, and the under 21s. So that's sort of the basic categorization. But if a child is playing well in the under 9s, we sometimes push them up to the under 11s on the under 13s, because there has to be a challenge for the child. If there's no challenge for the child, then the child is just going to be at that constant stage and he's not going to improve. So we make sure we have to challenge the child a little bit, and if he's not able to cope up, then we bring him down again. But the general categorization is according to their age group. இந்த மந்த் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருக்கா சார்? Yes, on the next week we have the player testing. On the 4 days of the week, Monday to Thursday, they have the player testing. On the 24th, we have something called the intra-match day, wherein we bring all the 4 venues of FC Marina to a central venue, and then players play matches against each other. And that is since it is the end of the year, we have awards for the players. For example, it can be the most improved player, the best teammate award, the best social interactor. So we give all these awards on that day, and it's also the day where the management also give award for the coaches.
எஃப்சி மெரினா வந்து 2019 ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இங்கே தான் இருக்கிறேன். நான் வந்து அண்டர் 7 பேட்சஸ், அண்டர் 9, அண்டர் 11, அண்டர் 13, அண்டர் 18 எல்லா பேட்சஸும் நான் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நாங்கள் வந்து இப்போது இந்த பேட்ச் பார்க்குறீங்கன்னா இது வந்து அண்டர் 7 பேட்ச். ஸோ இது நம்மளோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா ABCS. ஸோ ABCSனால் எஜிலிட்டி, பேலன்ஸ், கோஆர்டினேஷன் அண்ட் ஸ்பீட். ஸோ அண்டர் 7க்கு வந்து ஃபுட்பால் வந்து ஒரு ஆடட் போனஸ் தான். ஸோ எஜிலிட்டி, பேலன்ஸ், கோஆர்டினேஷன் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டாலே அவங்க எந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் போய் ஆட முடியும், ப்ளஸ் அவங்க கரியருக்கும் ஃப்யூச்சருக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் வந்து இந்த மடிப்பாக்கம் மெனியோட ஹெட் கோச். வேறு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் தவிர சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க சில்ட்ரனுக்கு? ஸ்போர்ட்ஸ் தவிர்த்து சோஷியல், அங்கே எங்கிட்ட 4 கார்னர் மாடல்ஸ் இருக்குது. ஃபிசிக்கல், சைக்காலஜிக்கல், சோஷியல் அண்ட் டெக்னிக்கல். ஸோ ஃபிசிக்கல்ன்றது ஃபிசிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட இந்த ஸ்பீடு, ஸ்ட்ரென்த்து, பவர், ஸ்டெமினா, என்டூரன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கலில் வருது. ஸோ டெக்னிக்கல்ன்றது நம்ம ஃபுட்பாலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட டெக்னிக்கல். ஓகே, ட்ரிப்ளிங், ஷூட்டிங், டிஃபெண்டிங், ஸோ பாசிங் இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கலில் வரும். ஸோ சோஷியல்ன்றது வந்து ஸோ பசங்க வந்து எப்படி வெளியே பழகுறாங்க, ஒரு பசங்கிட்ட பழகுறாங்க, ஒரு கோஆர்டினேஷன் எப்படி இருக்குது, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து கற்றுத்தரோம். எங்கள் சோஷியலில் வந்துடும் அது எங்களுக்கு. ஸோ சைக்கலாஜிக்கலாக பசங்க சில பேர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாட்டாங்க, ஸோ பேச மாட்டாங்க, அதிகமாக பயப்படுவாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சைக்காலஜிக்கலாக எப்படி டெவலப் பண்ண முடியும், ஸோ சைக்காலஜிக்கலாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள். இப்போ எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? ஸோ எங்ககிட்ட 4 வென்யூஸ் இருக்குது. ஸோ 4 வென்யூஸில் வந்து அரௌண்ட் 350 கிட்ஸ் இருக்காங்க எங்ககிட்ட. ஸோ 350 கிட்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம் நாங்கள். பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன மாதிரி ஃபீட்பேக் தராங்க? கண்டிப்பாக நல்ல ஃபீட்பேக் தான் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ எவ்ரி ஒன் லைக்ஸ் அஸ். ஸோ எல்லோரும் எங்கிட்ட ஜாயின் பண்ண தான் விரும்புகிறாங்க. ஸோ நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கிரவுண்டில் எங்களுக்கு இது. ஸோ இதிலே வந்து 100+ கிட்ஸ் வந்துட்டுருக்காங்க எங்கிட்ட. ஸோ நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னும் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம், நல்லா பண்ணுவோம். சென்னை பொறுத்தவரையும் 4 இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? ஃபீஸ் வைஸ் அப்புறம் டீச்சிங் வைஸ் எல்லாமே எப்படி உங்களுக்கு கிரேட் கொடுக்கலாம்? புரியல சார். ஃபீஸ் வைஸு, ட்ரைனிங் வைஸ் இதுபடி எப்படி நீங்கள் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க எல்லாருக்கும்? ஸோ ஃபீஸ் வைஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறேன், இந்த கிரவுண்ட் வந்து எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் FIFA ஸ்டாண்டர்டைஸ் டர்ஃப்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக ஃபீஸ் வாங்கி தான் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கோச்சஸும் இருக்காங்க. ஸோ கோச்சஸும் வந்து எல்லோரும் வந்து லைசன்ஸ்டு கோச்சஸ். ஸோ எல்லாம் வெல் ட்ரெயின்டு கோச்சஸ். ஸோ எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் போட்டு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் ஃபீஸ் வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபீஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு குவாலிட்டியான ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம். இப்போ இதுலேருந்து வெளியே போய் அச்சீவ் பண்ணுற பீப்புள் இருக்காங்களா? கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே எஃப்சி மெரினா சீனியர் டீம்ஸே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து ஃபுட்பால் மக்கா லீக் விளாடுறோம், சென்னை லீக் விளாடுறோம். ஸோ அப்புறம் சென்னையில் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்குது, எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எத்தனை டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் அது நியர்லி ஒரு 30-40 டோர்னமெண்ட்ஸ் போவோம். ஸோ கோச்சஸும் ஒரு டீம் இருக்குது, கோச்சஸும் விளாட்றாங்க. ஸோ சீனியர் டீம் தனியாக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஏஜ் கேட்டகரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் டீம் வச்சுருக்கோம். ஸோ எந்த கேட்டகரி பசங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கோ ஸோ அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வேறு எடுக்கிறோம் நாங்கள் வீக்கெண்ட்ஸில். ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது, நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே. Wherever you see the dust, okay, waste, you have to collect the things, okay, and give it to the coach, okay? Not that one. I'll show you, okay? Ready? Milan, go stand on the line. Okay, whoever collects the more waste, they'll get points, okay? For each waste you collect, you get 1 point, okay? You have to collect and give to the coach, okay? Okay, coach. Okay, we're doing social work, okay? Va? See, Ready? who will be most good social activities? See, I'll give a star.